Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening. So basically ni short sharing session ataupun brief description on ISO 1776/2016 Petroleum and Natural Gas Industry Offshore Production Installations Major Accident Hazard Management during the design of new installation. Yang ni based on pertanyaan kawan-kawan, biasanya diorang akan tanya on hazard guide word. Hazard guide word tu dapat daripada mana? So hazard guide word tu kebiasaannya masa kita buat hazard comes from ISO 1776. Ada yang maintain intact the original guide word, ada yang tambah-tambah, ada yang modify during the hazard. Yang tu nanti kita bincang kemudian. So let's go into further details on the presentation slide. The scope of document ataupun the scope of ISO 17776 is this document describes processes for managing major accident hazard ataupun MAH during the design of offshore oil and gas production installation. It provides requirement and guidance on the development of strategies both to prevent the occurrence of major accidents and to limit the possible consequences. It also contains some requirements and guidance on managing MAH in operation. This document is applicable to the design of fixed offshore structure and floating system for production, storage and offloading. For the petroleum and natural gas industries, the scope includes all credible MAH with the potential to have a material effect on people, environment as well as assets. Basically, what it means here is ISO 1776 ni dia provide framework macam mana kita nak manage major accident hazard. Walaupun dokumen tu dia outline how we want to manage MAH during design, tapi sebenarnya the content pun dia cover bukan setakat screening ataupun conceptual selection, tapi dia cover masa detail engineering design juga, dia cover construction phase juga, dan sekaligus dia masuk major accident hazard management in operation as well. Okay, so that is the scope of document ataupun the scope of ISO 17776. And then the next one is the content of the document. This is the outline ataupun main content of the document lah ya. Okay, the outline of the ISO 1776 tu dia contain terms and definitions, major accident hazard management overview, how we want to manage MAH during design phase, how we want to manage MAH during the detailed design and construction phase, manage MAH in operation. It also include screening and concept selection processes as well as concept definition and optimization. That is the outline ataupun content of the ISO 1776. Bukan content slide presentation ya. Dia content ISO 1776. This slide presentation only gives an overview of ISO 1776, short one only. Okay. And then ISO 1776 it contains several annex which known as Annex A, B, C, D, E, F. Annex A, dia bagi example on the framework for risk-related decision support. Okay, mana tahu kamu mau buat alat demonstration ke, so boleh refer lah Annex A ni. And then Annex B, dia plan to manage MAH. So dia ada outline lah how to plan MAH management. Sometimes ada yang interpret benda ni, yang sini kata dia kita ada dokumen, some of them interpret
the HSC philosophy is the ni lah, the plan. And then walaupun HSC philosophy tu dia basically describe the safety in design, but it can be incorporated some of the item inside Annex B, in which we will go through in further detail lah later. And then the next one kita ada Annex C, which is Major Accident Hazard Management Identification and Evaluation Tools. Next one, Annex D, Strategy for Managing Major Accident Hazards, Barrier System Performance Standards, and last but not least is the Hazard Guidewords. So ni adalah the framework, sample framework on sample framework untuk kita manage MAH tu di setiap phase of the facility ataupun installation punya life cycle. Dia start daripada design lagi sampailah ke operation. Ni contoh framework dia lah. Yang ni sebelah kanan ni adalah outline of detail design and construction. Time tu kita sudah fixkan kita punya design basis. And then kita akan update kita punya MAH evaluation yang kita sudah buat masa screening ataupun time awal-awal tadilah. Sebelum DED kita ada macam conceptual phase kan. So time tu pun actually kita dah start buat evaluation of major accident hazard. And then kita required to update our MAH management strategy. Macam yang saya katakan tadi, masa conceptual phase tu kita dah ada some strategi lah macam mana kita nak manage kita punya MAH for that particular installation. So as we move along to the installation life cycle phase, contohnya yang ni kita dah cut detail engineering design. So time tu kita akan update our MAH strategy lah. Okay, as we go along to the facility ataupun installation life cycle, kita akan update our strategy, our and other things yang kat bawah sini lagi ni. Okay, ada risk evaluation, mungkin mau kena update the performance standard juga, and so on, ada banyak lagi lah. Yang ni pula, yang figure 5 ni is the framework management of MAH during operation stage. So basically this is the sample framework. Kita akan manage the degradation in design measure provided to manage MAH, management of changes, and ongoing verification of the performance standard. These two framework I copy paste from ISO 1776 2016 lah. So this is the example framework provided by the respective standard, and then this is an example for detail design and operation. This is Annex A. Annex A dia adalah risk related decision making framework. So this is the example lah. So the assessment technique can be based on the good practice, engineering risk assessment, and precautionary approach. Some of organization they use this as a framework ataupun foundation for the alat demonstration philosophy lah, Annex A ni. Untuk yang ni I tak cerita lanjut. It's just basically dia macam we identify the hazard. Dia macam typical HAM process lah, whatever the stages. Okay, actually banyak lagi yang framework ni. Contohnya framework masa
design, dia bukan detail design, framework masa screening and conceptual selection, and so on lah, as per outline in the standard. This is Annex B. Annex B is the outline ataupun guide on how to plan to manage major accident hazard. So dia bagi some outline ataupun guideline in which the organisation tu bagi some sort of introduction, what is the scope of the plan, basis for the plan, regulatory compliances, code and standards, goals and criteria of the plan, the organisation to manage MAH, the study program and timing, sampailah arrangement for assurance and verification. In actual, dia sebenarnya taklah rigid ataupun tak sangat follow Annex B ni bulat-bulat, tapi dia dia lagi tailor-made lah ataupun being customized according to the project as well as the organisation. Okay. Annex B ni dia just provide sample sahaja untuk kita develop the plan to manage MAH. Annex C is dia detailkan on the tools which is being used lah ya masa nak identify ataupun evaluate the MAH. So this is the typical study lah masa kita typical study untuk MAH identification and evaluation. Usually kita akan start dengan macam hazard, okay, ataupun hazard identification study. Kadang ada yang cost hazard, ada yang detail hazard lah. Cost hazard time tu mungkin kita punya process safety information dia belum ready sangat, so diorang ni lah, diorang buat just cost hazard, just macam capture benda yang besar-besar, not go into more detail. Tapi kalau detail hazard, dia akan go for satu-satu guide word tu, kita akan go, sometimes kita akan using the facility layout tu, kita akan check satu-satu lah. Contohnya kalau di utility deck ataupun scraper deck, main deck, what is the hazard and so on, and kita akan check the source of the hazard lah. And then job hazard analysis ni usually dia mau tu task based. Biasanya kawan-kawan yang safety officer dia lagi tahulah benda ni. Job hazard analysis ni time construction adalah orang buat JHA, time masa hookup commissioning buat JHA before we carry out the task ataupun activity. FERA is part of the formal safety assessment masa kita buat safety case begitu ya, ataupun yalah, it's part of this MAH identification and evaluation tools. Okay, yang mana kita kira inventory, lepas tu kita buat part count, lepas kita buat part count, kita check on the part count tu sekali frekuensi lah, after frequency then we check on the consequence, and then usually kita akan check on the impairment criteria. Dia boleh impair our asset ataupun critical safety function on the facility, macam master area, macam escape route and so on lagi. After that kita check juga on the effect to human lah. Biasanya kita akan benchmark against the human vulnerability criteria yang diproduce oleh IOGP, tapi sebenarnya banyak reference lain lagi.
And then IOGP pun I think Julai atau Ogos, dia keluarkan satu human vulnerability criteria yang baru lah. Dia sekali dengan IRA kalau tak silap aku. So kawan-kawan yang lain boleh cek lah kat laman web IOGP. And then kita ada toxic gas dispersion. Kalau onshore banyak lah, kalau offshore biasa-biasa je. Smoke and gas ingress analysis, escape evacuation and rescue analysis, IRA study, yang mana kalau kat UK dia part of regulation kalau tak silap under UK HSE tu. Kita ada juga drop object risk analysis, DORA, ship collision impact analysis, hazard and operability study, HAZOP, human factor engineering study. Kalau new facility banyaklah human factor engineering study ni dibuat, tapi kalau new facility macam, kalau existing facility macam jarang-jarang tengok, tak share lah kalau kawan-kawan operator lain ada buat kan. So yeah, that is on NXC, the MAH identification and evaluation tools. The next one is strategy for managing major hazard. Dalam ISO 17776 ni, strategy of managing MAH ni dia bahagikan kepada berapa type ni? Kalau tengok ada 2 type lah. The first one is on the inherently safer design. Dia letak situ. So far no set rules of implementing ISD lagi lah. Tapi dia just bagi tahu yang organisasi tu kalau boleh dia try and make this first strategy dulu, inherently safer design. Contoh macam inherently safer design ni macam kat slide sebelah ni. Develop structural strength to withstand impact from marine vessel. Locate the installation outside non-hazardous area. Contoh kan, macam kita tahu lah area tu mungkin kawasan gempa bumi. So janganlah letak facility ataupun installation tu di situ kan. Separate modules by open space where possible in order to provide adequate ventilation lah, ya, ataupun explosion break. The next one after ISD, dia kata sini ada barrier. Barrier ni barrier is a functional grouping of safeguard and controls selected to prevent the realization of a major accident. Barrier can be subdivided into the following categories: hardware barrier dan human barrier. Okay, dia ada hardware barrier, dia ada human barrier based on ISO 17776. Dan setiap barrier tu dia disupport by management system elements. Hardware barrier adalah barrier engineered system design and managed to prevent major accident and limit any potential consequence. Manakala human barrier, action of people to prevent major accident and limit any potential consequence. So barrier, dia function dia kalau tengok daripada sini dia ada dua lah, satu preventif, satu mitigatif, ataupun kira macam ada beberapa organisation dia pakai term recovery. So hardware barrier dia ada di, biasanya kita akan identify benda-benda ni time kita buat bowtie lah ya. Okay, so kalau tengok gambar bawah ni adalah gambar contoh bowtie yang mana start daripada kiri ni is the thread ataupun cause. Sini dia punya event ataupun top event. Atas ni lagi biasa kita ada hazard dia. Tepi ni yang kanan ni right hand side is the consequence. Okay, so sebelum di antara thread dan event, dan di antara event dan consequence ni dia ada barrier. Okay, dia ada barrier.
So ni adalah contoh hard barrier dalam ISO 1776. Dia clusterkan hardware barrier itu kepada beberapa type. Kebiasaannya lah dia kata. Okey, kebiasaannya barrier ini ada 8 dia kata. Dia ada structural integrity, process containment, ignition control, detection system, protection system, shutdown system, emergency response, dan last sekali adalah live LIVE ni, bukan LIFE. LIVE, life saving. So that is the 8 category of hard barrier lah, start daripada structural integrity sampailah ke life saving. So yang aku the blue box here yang aku letak fill color dia biru ni, biru tua ni, is barrier yang biasanya digunakan ataupun dia punya intent adalah to prevent ataupun to reduce the likelihood of major accident to happen lah. So dia ni dia punya karakteristik is preventive. Manakala ignition control, detection system sampai life saving ni, dia punya attribute ataupun karakteristik of the barrier is to limit the consequence. Okay, ignition control, protection system, detection system, macam protection system ni biasa macam fire water pump gitu kan. Detection system the FGS, ER ni macam fire extinguisher, life saving macam rescue facility, macam apa lagi, PSC kita, personal survival equipment, lifeboat, life raft, itulah life saving. ER ni banyak lah juga kan, dia ada termasuk dalam ER kalau tak silap aku, escape route tu masuk jatuh bawah ER ni. Shutdown system lebih kepada kita punya macam USD lah gitu, USD, PSD, ESD. Okay, so ni adalah categorization detail lagi ya. Kita yang kalau tengok ni biasanya orang panggil sifu-sifu atau otai-otai panggil sebagai Swiss cheese model. Okay, start daripada sini safe operation sampai escalating consequence, di tengah-tengah dia ada barrier. So ni contoh structural integrity barrier, dan yang ni dia ni lah ada detail dia lagi lah, contoh-contoh dia. Lepas tu human barrier. Human barrier pula dia lebih kepada action of people, yang mana action of people tu required to maintain the integrity of the plant and equipment, ataupun dia merupakan satu tindak balas, respon daripada stimulus yang memerlukan action ataupun tindakan. Contohnya macam terlihat api. So what is the action required? Api is the stimulus. Then of course after, kalau ada stimulus must be inilah response ya. Contoh dia as per ISO 1776 operate within the safe operating limit, prepare equipment untuk isolation maintenance, masa kita buat TMM kan, reacting to change in equipment status, authorization of temporary and mobile equipment, sampailah response to emergencies. Okay, ada juga kan masa kita buat safety case, ada barrier tu dia soft barrier, and then I'm not sure lah kan, aku ni pun bukanlah pro sangat, tapi apa yang aku diajar oleh punya sifu dan guru-guru yang lepas, dia kata soft barrier ni lebih ke arah procedure. Okay, procedure. So contohnya macam PTW, PSM procedure kan, kita ada MOC procedure, kita ada mechanical integrity procedure, PSI procedure, apa lagi, DI procedure, design integrity, dan the typical 8 element of PSM tu lah.
Dan kita ada management system element. Management system element ni dia kalau MS 1722 dia pakai yang POPIA tu. Planning, organizing, policy, organizing, apa lagi? Procedure, plan lah. And then evaluation dan last sekali action for improvement. Aku pun tak sure. Tapi dia lebih berkitar, I think whatever management system dia guna apa PDCA model kan, plan, do, check, act. Ni contoh dia lah, ni contoh, bukan ni ada aku edit sikit lah, the ni management system element. Tapi korang boleh refer MS1722 ataupun ISO 45001 lah, 45001 lah untuk check in detail the management system element yang biasanya bersangkut paut dengan ISO 1776 ni ataupun management of MAH ni. Sometimes ada organisasi tu dia tidak subscribe pun mana-mana standard, tapi dia elemen dia kira macam bukan juga complement to each other, tapi sama lah. Contohnya organisasi A ni dia ada policy element, MS1722 ataupun ISO 45001 pun ada ni juga kan, ada policy element. Boleh jadi dia orang develop their own ataupun dia refer di mana-mana standard and then come into one unique management system for that organization. Lepas tu kita ada Annex E. Annex E pasal barrier performance standard. So basically setiap barrier ni dia kenalah berfungsi mengikut dia punya yang macam mana nak cakap, by OEM ke ataupun by functional criteria yang kita tetapkan kan. So jadi banyak-banyak ni lah. Aku malas cerita pasal falsafah ni, tapi performance standard ni macam ni. Dia merupakan satu statement yang beritahu macam mana barrier tu kena berfungsi. Gitu. Kalau ISO 1776 kata performance standards are an ambiguous statement specifying the minimum expected standards for key aspects of each hardware barrier such that it is able to fulfill its role. Okay, so PS ni biasa kita refer ada standard lah. Contoh kalau electrical equipment mesti kita refer macam electrical related standard kan. Contohnya reading untuk earthing berapa ohm, contohnya. And then ISO 1776 kata performance standard should be specified for each hardware barrier. And then multiple linked performance standard may be written to support a complete barrier function. Okay. So elemen untuk performance standard ni dia ada barrier name, what is the goal, okay, and then what is the function requirement. Elemen dia farsi lah. F untuk functional, A untuk availability, R untuk reliability, S untuk survivability, dan I tu untuk interdependency dia lah. Okay. Farsi dia kena ada elemen farsi. Kebiasaannya kita develop satu PS tu dia kena ada elemen farsi dalam tu. Okay. Lepas tu kita punya dalam tu ada frekuensi untuk functional assurance tu ataupun functional assessment. Biasanya kita manage benda-benda ni melalui kita punya CMMS ataupun computerized maintenance management system. So
verification of performance standard tu ISO 1776 kata kalau design performance standard must be conducted prior operation lah. Yang 3 bullet ni aku tengok practice kawan-kawan yang lain including myself. Some of the organisation dia buat benda tu sekarang sebagai annual self assessment. Ada tu ikut suitability dia orang lah, according to time frame yang dia orang selesa juga, bukan juga selesa sangat lah, tapi yang sesuai lah. Can be made as an independent verification of compliance. Ada kawan-kawan panggil macam independent body macam BV and so on gitu, panggil datang ke facility buat 5 yearly verification of compliance. So that is on the performance standard. Yang tadi pasal yang ni MAH identification evaluation ni pun sama juga macam PS tadi. Ada organisasi dia PS tu dia buat 5 yearly, and then macam FERA, IRA semua kan, HAZOP, HAZID, apa lagi, biasanya after kita daripada project dia jadi baseline. Lepas tu bukan juga baseline lah, ada dia depends juga, sebab kadang-kadang HAZOP tu lepas performance test run kan dia berubah. Ada yang menetapkan baseline after 3 years of operation, ada yang 5 years, yang the first 5 years tu adalah diorang punya baseline, and then the next 5 years dia baru revalidation punya exercise. So banyak pendapat lah di situ, banyak ni, bukan pendapat, ada banyak exercise. So that is on NXC, barrier performance standard, verification of performance standard. Macam aku kata tadi, ada orang dia buat benda ni internally sebagai self assessment yang dibuat secara annually, yang diorang contoh kau ada macam entahlah, kau ada berapa platform, 10 platform 1 tahun, ataupun kau ada 10 facilities. Mungkin kau buat sampling untuk self assessment kau 20% yearly kan, gitu kan. So then NXF, so ni yang banyak orang tanya ni kan, kau buat HAZID based on apa kan. So basically most of the HAZID guideword tu comes from this one lah. NXF ni dia bagi guideline on the HAZID guideword. This is the main heading. Dia ada hazard number 1 sampai hazard 30, hydrocarbon sampai noise ni. Lepas tu bawah hydrocarbon ni ada H0101, H0102, H0103 dan banyak lagi lah. Ni contoh dia. Okay, hazard number, ada hazard dia. Dia punya apa? Impact to safety kah, health kah, environment kah, reputation kah kan. This is the source of the hazard lah. Contoh macam oil under pressure ni boleh jadi daripada dia punya source of hazard is kau punya flow line, pipeline, kau punya pressure vessel, separator, kau punya piping section. Dan kadang benda ni bukanlah diguna di offshore ataupun upstream saja, tapi kadang-kadang petrochem punya facility pun, ataupun kadang ada kilang buat ais pun boleh juga refer benda ni lah. Tapi kena ni lah, kena screen kan. Last time kan, masa ada interview dengan badan berautoriti, dia tanyalah kan, so macam kalau macam SIMA kita kena screen with regards to the hazardous substance. So macam mana tu? So basically last time I do for ada project, bukan di Malaysia, kita incorporate chemical register tu under which guideword dah tu,
Yang penting kat sini lah, bawah ni H20, H21, H22, H23. You can customize jugalah, tak semestinya ambil bulat-bulat kan. H23 corrosive substances, boleh juga jadi hazardous substances lah gitu. And then yang lain tu lamkan ke bawah sini ikut according to diorang punya nature of hazard lah. Dia flammable ke, dia apa lagi, toxic ke, dia oxidizing ke, and so on. And then boleh ni lah, boleh kau boleh screen sekali lah against IMAH punya schedule kan, against the name substances dan indicative criteria. So that is on the hazard guide word. Secara overall, macam mana kita buat identification and management of MA tu, kita start daripada hazard tadi. Daripada hazard kita develop her. Daripada lepas kita develop kita punya her tu, kita assess the risk. Assess the risk tu, dia depends lah kan. Ada yang depends organisation macam mana diorang punya ni. Ada yang buat pembagian kuantitatif, kualitatif, non-MAH dan MAH. And then hydrocarbon, non-hydrocarbon, macam-macam lah. So and then you manage the risk lah appropriately, come out with the appropriate strategy lah. Okay. Yeah, I think that's all guys. Thank you so much. Assalamualaikum.